on Foods of Kenya, we are sampling several foods from the Kuria people. Millet ugali, some vegetables, bosara, an energy drink. Sasa mzee wangu, unaitwaje? Gisako Mutawerema. Gisako Mutawerema. Oh, there you go, Mr. Moita. I like the name Moita because, as I told you, I was brought up by a Kuria called Moita. Very nice man. Sasa, tuambie hii ni nini? Hii Kagamba kugikuli. Chino, chinyama chino tokogoga. Asoke ni mburi kwanza kogogo. Hii ana yawa wesoki. Hii ni mbuzi ambao wanachinja wazee. Na yawa wesoki tugirusi chinyama. Wanachinja, wanatoa damu, alafu wanatoa nafu na nyama. Hiyo ni nyama hiyo? Ni nyama. Sasa chinyama chungu chisamba tore. Wanachoma hiyo nyama. Anatosoke tuchikenga igatore chitulia. Alafu wanakatakata inakuwa kidogo vipande. So sasa ni pande gani ya nyama wanakata? Ni hii. Oh, hii hapa. Thigh good. Okay, We find that the Kuria people have used meat that is from the leg of the cow. This is a part of the animal that is regularly exercised. That means the meat is lean and therefore it has less fats. Animal protein is rich in amino acids that are important in our body for growth and for the maintenance of the functioning of the body cells. Hii kitu? Igituba. Igituba? Inakaa kama nini, kama jahazi hiyo. Jahazi, it's called jahazi. Hii ndio bakuri ya wale wazee wa zamani. Okay. Sasa natotoraga yo timukia mara. Mara. Amaraga yo turiusia timukia manyinga tuhomamo. Sasa wanachukua uchuli. We are available on free to air and everywhere. DSTV channel 311, GoTV channel 91, Star Times Bang channel 105, and on Zuku channel 602. We are also available on Safaricom Base and on K24 Plus app.